হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমরা ক্লাস 11 সেমিস্টার 1 2025 রেয়ান মার্টিন এইচএস কোশ্চেন ব্যাংক ইংলিশ সিস্টার নিবেদিতার লেখা দ্য স্বামী অ্যান্ড মাদারহুডশিপের লাস্ট পার্টের এমসিকিউ পেজ নম্বর 31 থেকে 41-এ থাকা এমসিকিউগুলোর সমাধান করব। প্রথম প্রশ্ন যেটা রয়েছে, সিস্টার নিবেদিতা ওয়াজ অ্যান আইরিশ বাই বার্থ, আয়ারল্যান্ডের মানুষ তিনি। নম্বর 2, স্বামী বিবেকানন্দ ওয়াজ দ্য মাস্টার অফ সিস্টার নিবেদিতা। Swami Vivekananda was the master of Sister Nivedita. Number 3, the Swami and Mother worship is the 11th chapter of the book The Master as I Saw Him. Swami and Mother worship হচ্ছে The Master as I Saw Him এর 11 নম্বর চ্যাপ্টার। The extract describe the story of the glimpses of the Swami's life through the eyes of Nivedita. মানে এখানে আমরা যেটা পড়ছি সেটা হচ্ছে নিবেদিতার চোখ দিয়ে স্বামীজির জীবনের একটা ছটা বা অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি। Number 5, Nivedita felt that there were two elements in Swamiji's consciousness. দুটো এলিমেন্ট ছিল স্বামীজির চিন্তায়। স্বামীজি হ্যাড দ্য পাওয়ার অফ এন্টারিং সমাধি অ্যাট দ্য এজ অফ 8 years. 8 বছর বয়সে তিনি সমাধিতে প্রবেশ করার, খেলতে খেলতে সমাধিতে প্রবেশ করতেন আর কি, সেই ক্ষমতা বা শক্তি তার তৈরি হয়েছিল। Number 7, আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ স্বামী শ্রী রামকৃষ্ণ, স্বামীজি বিকাম এ মেম্বার অফ দ্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। শ্রীরামকৃষ্ণের সহযোগিতায় তিনি কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একজন সদস্য হয়েছিলেন স্বামীজি। দ্য আদিবেতা ফিলোজফি ওয়াজ স্বামীজিজ অনলি সিস্টেম অফ ডক্ট্রিন। স্বামীজি শুধুমাত্র আদিবেতা ফিলোজফি যেটা রয়েছে সেটা তার উপর ভিত্তি করে তার মতবাদ তিনি প্রকাশ করতেন। নম্বর 9, ইন ইন্ডিয়া দ্য ওয়ার্ড মাদার ওয়াজ ফর এভার অন স্বামীজিজ লিপস। স্বামীজির মুখে মায়ের কথা সবসময় লেগে থাকতো। নম্বর 10, স্বামীজি স্পোক অফ মাদার অ্যাজ উই অফ ওয়ান ডিপলি ফ্যামিলিয়ার ইন দ্য হাউস হোল্ড লাইফ। আমরা যেমন আমাদের গৃহগত জীবনে মায়ের সঙ্গে ঠিক যেমনভাবে আমাদের পরিচয় রয়েছে ঠিক তেমনি। নম্বর 11, স্বামীজি ওয়াজ অলওয়েজ প্রি অকুপাইড উইথ। স্বামীজি সবসময় কী করতেন? তার মায়ের সঙ্গে থাকতেন, প্রি অকুপাইড উইথ মাদার। নম্বর 12, অন এ সার্টেন সলেম ওকেশন দ্য স্বামী এন্ট্রাস্টেড টু এ ডিসপেল আ প্রেয়ার টু কালী দ্য মাদার। তিনি কালী দ্য মায়ের জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করতেন কোনো এক শিষ্যের মাধ্যমে। Number 13, the prayer that Swamiji entrusted to a disciple had his own life acted as a veritable charm. Number 14, her cards his blessing would be the sudden exclamation at the end of a long reverie. দীর্ঘ একটা রিভারি মানে হচ্ছে দিবা স্বপ্ন বা দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকার পরে তিনি বলতেন তার আশীর্বাদই হচ্ছে, তার অভিশাপই হচ্ছে আমাদের আশীর্বাদ। দ্য ভয়েস অফ দ্য মাদার ওয়াজ রিটেন অ্যান্ড পাবলিশড বাই, ভয়েস অফ দ্য মাদার পাবলিশ করতে হচ্ছে সিস্টার নিবেদিতা। নাম্বার 16, স্বামীজি ওয়ান্টেড টু ওরশিপ দ্য টেরর ফর ইটস ওন শেক। তিনি টেররের, এগুলো সব আগে হয়ে গেছে, তবু দেখে নাও টেরর বা এখানে মা কালীর কথাই বলছেন আর কি। ওয়াই নট এ লিটিল ব্লাড টু কমপ্লিট দ্য পিকচার্স, দিস রিমার্ক ওয়াজ মেড বাই, এই মন্তব্যটা করেছেন কে? স্বামীজি করেছেন। নম্বর 18, it was with difficulty that Nivedita elicited from Swami Vivekananda and another disciple of Sri Ramakrishna the most austere side of Kali worship. It was with considerable difficulty. উত্তর হবে considerable. Number 19, Swamiji had no place for devil worship. তার কাছে এই যে শয়তানের পূজা করাটা তার কাছে কোনো জায়গা ছিল না। Number 20, Swamiji learned to recognize the mother instinctively in evil, terror, sorrow and annihilation. Number 21, the conventional worshippers put a garland of flowers round Kali's neck. তারা যারা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে মায়ের পূজা করে আসছে তারা মায়ের গলায় একটা ফুলের মালা দেয়। Number 22, the conventional worshippers of goddess Kali call her, goddess কালীকে তারা কী বলে ডাকে? দ্য মার্সিফুল, দয়াময়ী বলে তারা ডাকে। Number 23, according to Swamiji, when someone worships the mother one should embrace, যখন স্বামীজির মতে যখন একজন মায়ের পূজা করবে তখন তাকে সে এমব্রেস করছে, সে জড়িয়ে ধরছে দ্য টেরিফাইং অ্যান্ড পেইনফুল অ্যাসপেক্ট অফ এক্সিস্টেন্স, দুটোই আর কি। টু শেক ডেথ নট লাইফ সো হার্ড অন সেলফ আপন দ্য শোর্টস পয়েন্ট, দিস ওয়ার্ডস আর ডিসক্রাইবড অ্যাজ স্টার্ন বাই নিবেদিতা।
Number 25, in line with Swamiji's ideas of freedom, he did not try to impose his own conceptions on his disciples. Number 26, to impose his own conception on the disciple would be altogether inconsistent with Swamiji's idea of freedom. Number 27, in this text, Nivedita talks about the personal perplexity associated with the memory of the pilgrimage to Amarnath. 28, I set myself therefore to enter into Kali worship. Swamiji নিজে বলছেন। 29, Nivedita's Kali worship enabled her to understand her master's life and thought. Number 30, in religious matter, ধর্মীয়ভাবে বা ধর্মগত দিক দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ওয়াজ আননোয়িংলি এ বর্ন এডুকেটার, জন্মগতভাবে তিনি একজন শিক্ষক। 31, noticing some passing expression, Nivedita suddenly said, perhaps Swamiji, Kali is the vision of Shiva. Kali হচ্ছে শিবের প্রতিমূর্তি। 32, another day he was going with me to visit the old Murshi Devendranath Tagore in the seclusion of his home in Jorasago. Seclusion মানে হচ্ছে নিভৃত বাস, যেখানে তিনি একা থাকেন। 33, before visiting Murshi Devendranath Tagore, Swamiji questioned Nivedita about a death scene at which he had been present the day before. Number 34, Nivedita realized that religions were only language. ধর্ম হচ্ছে এক একটা ভাষা। 35, his whole face lighted up at the thought. এখানে স্বামীজির মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। The whole face of his referred to here Swamiji. 36, Sri Ramakrishna had the courage to say that we must speak to all men in their own language. 37, I was myself to be responsible for this. আমি নিজেই এর জন্যে দায়ী ছিলাম। হিয়ার আই রেফার্স টু সিস্টার নিবেদিতা। Number 38, Guardian Angels is a poem by Cornell Hay. Guardian Angels হচ্ছে কর্নেল হের লেখা। 39, Swamiji was afraid that Nivedita's intellectual difficulty lay in the incompatibility of the exhalation of one definite scheme of worship with the highest Vedantic theory of Brahman. Number 40, Swamiji spoke disjointly in a mood of half soliloquy, seeming as if to be held by some spell that he could not break. Number 41, that was the ground of my 6 years fight. 6 বছরের যুদ্ধ। 42, Sri Ramakrishna dedicated Swamiji to goddess Kali. 43, before Sri Ramakrishna's greatness had dawned on Swamiji, the latter realized the former's marvelous purity and wonderful love. Number 44, and then I too had to accept her. Here Swamiji talks about his acceptance of the existence of Kali. Number 45, and then I too had to accept her. The tone used here is of wonder. 46, according to Swamiji, goddess Kali had made a slave of him. 47, Sri Ramakrishna was able to keep his own health and brightness for not more than 6 months after dedicating Swamiji to Kali. 48, Guru Nanak had spent his time looking for the one disciple to whom he would give his power. 49, the future will call Sri Ramakrishna an incarnation of Kali. Number 50, Swamiji felt that Kali created Sri Ramakrishna to satisfy her own ends. যে স্বামীজি অনুভব করতেন যে কালী হচ্ছে শ্রী রামকৃষ্ণকে তার নিজের সন্তুষ্টির জন্যই বানিয়েছেন। 51, the multitude of cells in the body make up the personality, the many brain centers. 52, Swamiji equated unity in complexity with the Brahman. 53, Sri Ramakrishna would sometimes speak of the past experience of that soul that dwelt in him by coming out of Samadhi. 54, Naren was the other name of Swamiji. 55, Nivedita gives us a glimpse of the correlation and mutual adjustment of the different realizations that goes on a great souls. 56, in Swamiji's own words, the impersonal God seen through the midst of sense is personal. 57, Nivedita tells us that in the end, one of the two concepts of
the Brahman and the mother must melt into the other. 58. The understanding that the two concepts of the mother and the Brahman must melt into each other is part of Nivedita's subjective realization. Number 59. In the end, our hearts will return to the ancient wisdom. 61. When death comes, each man realizes that all his life was but a dream. স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়. Through various struggles, one reaches the safe heaven. 63. After reading the last word of the book of experience, Swamiji could lie back like a weary child in the arms of mother. তো এই ছিল এই পর্বের সমাধান. ধন্যবাদ সকলকে সঙ্গে থাকার জন্য. দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে.